নমস্কার ফ্রেন্ডস, আসতে একটু দেরি হয়ে গেল কারণ স্টুডিওর কাজ অনেক বেড়ে গেছে, সময় পাইনি, তার জন্য সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আজকে আমরা বদনাম সিনেমা থেকে প্রিয়া প্রিয়া গানটা শিখব জি শার্প মাইনর স্কেলে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও। চলো শুরু করা যাক। শুরুতেই আমরা ব্রাশের একটা টোন দেব, আরও দেখি। ওকে, স্ট্রিং ঢোকাবো। ওকে, ব্রাশের আওয়াজ জি শার্প থেকে ধরবো। ওকে, ফের স্ট্রিং। ওকে, নেক্সট। চলো নেক্সট যাই। ওকে, ওকে, দেখো। হুম, ঠিক আছে। গিটারের পার্ট যদিও। ওকে, ঠিক আছে। নর্মালি বাজালে কেমন বাজবে এরকম। ওকে, তারপর চলো যাই নেক্সট। সাগরের যেমন নদী, ওকে, চলো M1-এ ঢুকে যাই। চলো M1-এ যাই। হচ্ছে তো, চলো M1-এ যাই। M1-এ ব্রাশ দিয়ে শুরু করি। একবার বাজাই আমি। রোলিং আছে একটা, ঠিক আছে, দেখে নি একবার। ঠিক আছে, স্ট্রিং যাবে সাথে সাথে। চলো নেক্সট যাবো ট্রাম্পেট। ওকে, এখানে বন্ধ হবে।
সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানো। ওকে, সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রিং। ওকে, ফাইনালি দেখিনি একবার। চলো, ঠিক আছে। ওকে, ওকে, ঠিক আছে। ফাইনালি চলো গানে যাই। সাগরে চলে এলো। ওকে, আশা করি বুঝতে অসুবিধা হয়নি। যদি অসুবিধা হয় কমেন্ট বক্স তো রয়েছে, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো। চলো সেকেন্ড পার্টে যাই। চলো ঠিক আছে, দেখে নি একবার, দেখো। ওকে, ফাইনালি আরেকবার যাই পিয়ানোতে, দেখো। সে সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে শেষ হয়ে স্ট্রিং শুরু হবে। ওকে, ফাইনালি কথাই ঢুকে যাবে। রিপিট হবে ডবল পরে। সঙ্গে স্ট্রিং। ওকে, লাস্ট মানে সর্বশেষ যে মিউজিকটা দিয়ে শেষ হবে সেটা হচ্ছে যে স্যাক্সফোন। ওকে, ওকে ফ্রেন্ডস, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করো। আর ভালো থেকো সবাই, টাটা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।